So, good afternoon to everybody. So, yesterday we are discussed how to solve the problems, how to use selection statement. So we know that if is a selection statement, how to use selection statement to write the programs. So yesterday we solved one problem for calculating the salaries for the given input and output. So I already told. So during the online examinations they give specific input and specific outputs. Based on that specific input and output, you have to write the programs. Now we discuss one more example: calculation of electricity bill. So now we discuss one more example of how to calculate. So actually the problem statements during the online examinations are during the campus interviews. Campus interviews. So they will give problem statement as very big. So first of all, you have to understand the problem statement. Once you can understand the problem statement, then only you can write the program without understanding the problem statement. Actually the problem statement is nearly one page, 2 pages, like that. So they will give the some specific input format. So you follow the problem statement in a specific input format, and they will give the also output. What is the format of output? So you take that problem statement from input format and output format, you write. So during the program development, you must follow the what are the how many lines of input, what is the format of input, so what is the output, what is the format of the output. Don't write unnecessary code. If you write unnecessary code, you will get the time limits exceeds problem. If you does not follow the input or input format or output format, you will get the errors, wrong answers. So that's way. So you must follow the specific formats. So now we go for one more example. Southern Power Distribution Company supply power to all the customers in the city. Customers are the power consuming customers either domestic usage customers or commercial usage customers. Our tariff is our tariff is different differ from domestic customers and commercial customers. The domestic customers
are again are classified as three types: low usage customers. They are low usage customers, usage customers, normal usage customers, and high usage customers. The tariff is differ from one type of customer to another type of customers. The tariff for domestic low usage customer is 1.25 per unit. 1.25 per unit. The tariff for normal usage customer is, sorry, again, the customer is low usage is considered as low usage customer when the customer consume less than 75 units in a month. The customer is normal usage customer and they consume less than 225 units. The tariff for normal usage is 1 to 50 units, 1.25 per unit, comma, 51 to 150 units, 2.25 per unit,
and 151 to 225 units, rupees 3.5 per unit. The customer is high usage customer they consume more than 25 units. The tariff is 1 to 50, 1.25, 51 to 150, 2.5, 151 to 250, 4.25, 251 to 400, 6 rupees, 400, 7.8. For commercial customers, the power tariff is 1 to 50, 6.5, more than 50, 9.5 per unit. So this is the problem statement. So not a simple one line of problem statement. So the problem statement will be like that. So we have the problem statement. Southern Power Distribution Company supply power to all the customers in the city. The power consuming customers are either domestic usage customers or commercial usage customers. The power tariff is differ from domestic customers and commercial customers. The domestic customers are classified as three types. They are low usage customers, normal usage customers, and high usage customers. The tariff is differ from one type of customers to another type of customers. The customer is considered as low usage customer when the customer consumes less than 75 units in a month. The tariff for domestic low usage customer is 1.25 per unit. The customer is normal usage customer. The customer is considered as normal usage customers when they consumes less than 255 units per a month. So the tariff is first 50 units 1.25, 51 to 150 2.25, 151 to 250 units 3.5 per unit. The customer is a high usage customer when they consumes more than 255 units in a month. In a month. The tariff for high usage customers is this is the tariff. For commercial usage customers, the tariff is like this.
So we have the input. So this is the input. The first line of input is customer type. One is domestic and two is commercial. Second line is type of domestic customer. One is normal, sir. One is low, two is normal, and three is high. The value is 0, 0 when commercial customers. In the case of commercial customer. The third line is number of units. చూడండి. సో ఇక్కడ ఇది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అమ్మ. మీరు ఏదో ఒక టకటక వన్ లైన్ ఆఫ్ చూడండి, ప్రాబ్లం నియర్ వన్ పేజ్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఏదో ప్రాబ్లం అనగానే మీకు ఏదో వర్క్ ఒక చిన్న లైన్ ఇచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి అమ్మా అనే టైప్లో ఉండవు. సో కొంచెం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగనే ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద వర్క్లో ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లం గురించి చెప్తా ఉంటారు. సో వాటి గురించి మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి, రాయాలి, వర్క్ అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఏం చెప్తున్నాను ఏంటి అనే దానికి చూడండి. సో కంపెనీ పేరు సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ. ఈ లైన్ మీకు అవసరం ఉండదు. సో దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి, చదువుకుంటుంటారు. ద పవర్ కన్జ్యూమర్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఎయిదర్ డొమెస్టిక్ అండ్ కమర్షియల్. ఈ లైన్ అవసరం, ఇది రాసుకోవాలా. ద పవర్ కన్జ్యూమింగ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఎయిదర్ డొమెస్టిక్ ఆర్ కమర్షియల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్. ద టారిఫ్ ఇదన్నీ చెప్తున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకుంటారు. ద డొమెస్టిక్ కస్టమర్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్, ఇది రాసుకోవాలి. ద డొమెస్టిక్ కస్టమర్స్ ఆర్ అంటే మీరు రాసుకుంటారు. డొమెస్టిక్ ఈజ్ వన్, సెకండ్ ఈజ్ కమర్షియల్. డొమెస్టిక్ ఈజ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్, పక్కన రాసుకుంటాం. నార్మల్, లో యూసేజ్, నార్మల్ యూసేజ్ అండ్ హై యూసేజ్. లో యూసేజ్ అయితే ఏమంటున్నాడు, ఎప్పుడు లో యూసేజ్ అంటారు? లెస్ దాన్ 75 యూనిట్స్ ఇన్ ఏ మంత్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే వాళ్ళను లో యూసేజ్ కస్టమర్స్గా చెప్పాడు. లెస్ దాన్ 255 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే వాళ్ళను నార్మల్ యూసేజ్ అన్నాడు. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే హై యూసేజ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ టారిఫ్ అనేది వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అదే డొమెస్టిక్, ఇదంతా డొమెస్టిక్ వాళ్ళ. కమర్షియల్ అయితే ఏంటి అంటున్నా అంటే 2. సో 1 to 50 యూనిట్స్ అయితే 6.5, అంతకంటే ఎక్కువ అయితే 9.5, ఎవరైనా కమర్షియల్. సో ఏ విధంగా చెప్పాలి, ఎలా డిఫరెన్షియేషను అంటే, సో ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్లో మీరు 1 ఇచ్చారనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాము, వాడు డొమెస్టిక్ కస్టమర్ అని.
Second, అదే 2 is a domestic customer. So 3 is the error. One is అది కూడా చెప్తాం మనం యాక్చువల్గా. 1 is the domestic customer, 2 is a commercial, 3 is error. కస్టమర్ ఇన్వాలిడ్ కస్టమర్ టైప్. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అనేది అంటున్నాం అంటే కస్టమర్ టైప్. వాడు ఎటువంటి కస్టమర్, కమర్షియల్ డొమెస్టిక్ కస్టమరా లేక కమర్షియల్ యూసేజ్ కస్టమరా. సో 1 ఇచ్చామనుకోండి డొమెస్టిక్ యూసేజ్, 2 is a commercial, 3 is a error. కస్టమర్ ఇన్వాలిడ్ కస్టమర్ టైప్ అంటే. ఇక్కడ 1 ఇచ్చినప్పుడు అంటే డొమెస్టిక్ కస్టమర్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ టైప్ చూసుకుంటాం. 1 2 3 ఉందా లేదా చూసుకుంటాం. సో ఈ 1 2 3లో ఉంటే 1 ఉంటే లో యూసేజ్, 2 ఉంటే నార్మల్ యూసేజ్, 3 ఉంటే హై యూసేజ్, 0 ఉంటే సో అక్కడ 2 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 ఉండాలి. అక్కడ 2 ఉంటేనే 0 ఉండాలి. 1 నుండి 0 ఉండకూడదమ్మా. 2 ఉంటేనే 0 ఉండాలి. మూడో లైన్ ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్డ్. సో ఈ అవుట్పుట్ నాకు ఇలా కావాలని చెప్తున్నాను. సో ఇది నా యొక్క ప్రాబ్లం అనమాట. సో దాని గురించి కూడా రాస్తాం అనమాట. ఇన్పుట్ ఎలా ఉంది, అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి. సో ఇలా ప్రాబ్లం గురించి డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇది ఇలా అంటే మీరు ఒక లైన్ ఏదో మనము రెగ్యులర్గా చదువుకున్నట్టుగా ఒక లైను అర లైన్లో ఉండే వర్క్ అయితే కాదు. సో ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అంతా ఇలాగనే ఉంటుంది. అంటే ముందు మీకు చాలా సింపుల్ వర్క్ చూపిస్తున్నాను, తర్వాత అన్ని రకాలు కూడా చెప్తాను. సో ఆ చెప్పినప్పుడు ఇవి మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మీరు. అంటే మీరు రాసేయటంలో ఇదొకటే చిన్న సింపుల్గా ఏదో చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అలా కాకుండా ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్స్ మీరు అలవాటు చేసుకుంటారని పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి ఆ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సో వాటిని ఎలా మనం చేయాలి, ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. అంటే మామూలుగా చెప్తుంటాం మనం, గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, 0, రూట్స్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోండి. అవన్నీ కామన్, అవన్నీ చెప్తాం, ప్రాబ్లమే లేదు. వాటితో పాటు వీటిని కూడా చెప్తున్నాం. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చెప్తాను. అది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఇలా రావాలని చెప్పాను. ఇది నా యొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఇన్పుట్. ఈ ఇన్పుట్కి ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్కి మనం ఏం చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్ రాసుకునేటప్పుడు ముందుగా మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఏదైనా ఫార్ములాస్ ఉంటే ఫార్ములా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే వాడు ఇలా ఇస్తాడు, ఫార్ములాస్ ఏం రావు అక్కడ. మీరే ఫార్ములాస్ కానీ ఏదైనా మెథడ్ ఉంటే ఆ మెథడ్ కానీ రాసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనము ఫార్ములాస్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే 1 అయితే అంటే ఏంటంటే డొమెస్టిక్ 1, డొమెస్టిక్ అయి ఉండి డొమెస్టిక్ లో అయితే ఎలా ఫార్ములా అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ మీరు ఇక్కడ ముందు రాసుకోండి. దాంట్లో మనకు కావాల్సింది డొమెస్టిక్ లో యూసేజ్. డొమెస్టిక్ లో యూసేజ్ అయితే ఏంటి, యూనిట్స్ ఇంటూ 1.25. ఎస్, ఇట్స్ ఎనఫ్. అదంతే. డొమెస్టిక్ నార్మల్, డొమెస్టిక్ నార్మల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్ అయితే ఏంటి ఫార్ములా, ఏంటి ఎలా రాసుకోవాలి, డొమెస్టిక్ నార్మల్ యూసేజ్. సో ఇక్కడ నార్మల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్కి ఫార్మ్ ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఇస్తున్నాం మనం. నార్మల్ యూసేజ్ లెస్ దాన్ 225 యూనిట్స్ అంటే మీరు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ up to 225 యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కి ఏమో 1.5, 51 to 150 యూనిట్స్ ఏమో 2.5, 151 to ఇదైతే ఎంతైతే ఉందో అది. అంటే ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కి ఏమో ఏం చేయాలి మీరు, 50 యూనిట్స్కి ఏమో 1.25 చేయండి. 50 నుంచి అంటే యూనిట్స్ మైనస్ 150 తీసేస్తే సో ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని యూనిట్స్కి సో 2.25
రిమైనింగ్ యూనిట్స్కి మీరు ఏం చేస్తారంటున్నాను. సో 3.5 రాసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. 200 యూనిట్స్ అనుకోండి. సో ఏ విధంగా రాయాలి మనం, 150 యూనిట్స్ అయితే ఏం రాయాలి, 100 యూనిట్స్ అయితే ఎలా రాసుకోవాలి అనే దానికి ఇక్కడ మీరు ఫార్ములా రాసుకోవాలి. సో ఏ విధంగా రాసుకోవాలి ఫార్ములా, ఫస్ట్ 50 అందరు కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు. 50 ఇంటూ 1.25 ప్లస్ యూనిట్స్ మైనస్ 150. అంటే ఫస్ట్ 50 పోయినాయి. 50 పోయిన తర్వాత సో ఇంకా మనకు సపోజ్ నేను 75 యూనిట్స్ రాశాను అనుకోండి. సో 75లో ఒక నిమిషం, యూనిట్స్ ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కి ఏమో ఒక 75, యూనిట్స్ మైనస్ 50 అంటే సపోజ్ నేను 75 యూనిట్స్ ఇచ్చాను అనుకుంటే 25. సపోజ్ not, it's a common, it's not uniform formula. ఫస్ట్ సపోజ్ నేను 170 యూనిట్స్ ఉపయోగించాను. 170 యూనిట్స్ ఉపయోగించినప్పుడు సో ఇట్స్ నాట్ కామన్ ఫర్ ఆల్. సో అంతా ఒకే స్టైల్లో లేదు కాబట్టి మీరేం చేయాలి, సో దీంట్లో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఫార్ములా రాసుకోవాలి అన్నమాట. ఫస్ట్ 150 యూనిట్స్ లోపు అయితే సో అంటే ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్ సో లెస్ దాన్ 150 అయితే ఎలా ఉంటుంది, అయితే మనం ఏం చేస్తాము, లెస్ దాన్ 150 అయితే యూనిట్స్ ఇంటూ 50 1.25 ప్లస్ యూనిట్స్ మైనస్ 50 ఇంటూ 2.25. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 125 యూనిట్స్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కేమో ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కేమో నేనేం చేస్తున్నాను, 1.25 కనుక్కుంటున్నాను. సో 125 అన్నా కదా, 125 మైనస్ 50 అంతా 75 యూనిట్స్. 75 యూనిట్స్కేమో 225 కాడికి ఉపయోగిస్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఏమంటున్నాను, 50 ఇంటూ 1.25 ప్లస్ 100 ఇంటూ 2.25 ప్లస్ రిమైనింగ్ అవుట్ 50 ప్లస్ 100 150 ప్లస్ అంటే యూనిట్స్ మైనస్ 150 ఇంటూ 3.5. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. చూడండి, సో డొమెస్టిక్లో అయినప్పుడు, సో నార్మల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్లో సో ఫార్ములాస్ అన్నమాట ఎలా రాసుకోవాలి. సపోజ్ వాళ్ళు ఎట్లయినా 75 కంటే ఎక్కువ ఉంటారు, అందుకని మినిమం 50 యూనిట్లు అయితే సో అంటే కాదు, ఫస్ట్ అంటే రెండో కేటగిరీలోనే ఉంటాడు వాడు. రెండుగా అంటే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కేమో అంటే వాడు యాక్చువల్గా సెకండ్ కేటగిరీకి వచ్చాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 75 కంటే ఎక్కువ వాడాడనే లెక్క. సో 70 కంటే ఎక్కువ వాడాడు కాబట్టి సో ఫస్ట్ 150 లోపు వాడితే 125 యూనిట్స్ వాడాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం. 200 యూనిట్స్ కానీ 250 యూనిట్స్ కానీ ఉంటే ఈ ఫార్ములా. సపోజ్ 200 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేశాడు, ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కి ఏమో 125, తర్వాత 100 యూనిట్స్కి 225. సో 200 మైనస్ 150 కలిపితే ఇంకొక 50 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఈ 50 యూనిట్స్కి 3.5 అంటే 200 యూనిట్స్ మనకు సరిపోయాయి. సో ఇలా మనము ఈ ఫార్ములా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీరు వాళ్ళని చెప్పరు, మీరు ఒకవేళ చూసుకోండి మీ ఇంట్లో కన్జ్యూమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అంటే సేమ్ మోడల్ కాదు కానీ సో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇది సిస్టమ్. అదే హై యూసేజ్ అనుకోండి, సో హై యూసేజ్ అయితే ఇది అంటే మూడో కేటగిరీ. అంటే ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్కి ఏమో 1.25,
సో లెస్ దాన్ 50 అనుకోండి. సో లెస్ దాన్ 50 అంటే యాక్చువల్‌గా ఉండదు. యాక్చువల్‌గా మనకేంటి అంటే సో ఇక్కడ వాడు దాదాపు 225 యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడికొస్తాడు వాడు. ఎందుకంటే మనం రాసేటప్పుడు కోడ్ కొంత తగ్గించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మూడో కేటగిరీకి వచ్చాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వాడు 225 యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ వాడాడని. అప్పుడు సో ఇంతవరకు కామన్. ఇక్కడి నుంచి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇంతవరకు కామను. ఇక్కడి నుంచి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే 150 యూనిట్స్ వరకు కామన్‌గా ఉంటాయి. 150 నుంచి రిమైనింగ్ ఏదన్నా ఉంటే అక్కడ మార్చుకుంటాం. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఒక ఫార్ములా ఏంటి? సో 50 ఇంటూ 1.25 ప్లస్ 100 into 2.5 plus unit minus 150 into units minus 250 into 4.25. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 230 యూనిట్స్ ఉపయోగించాడు అనుకోండి. 230 యూనిట్స్ ఉపయోగించినప్పుడు సో 150 230 యూనిట్స్ ఉపయోగించాడు అనుకోండి. సో ఫస్ట్ 50కి ఇది, 100కి ఇది, 150 అయిపోయినాయి. సో 230 మైనస్ 150 కాబట్టి 80. సో 80కి వచ్చేసి ఏంటి 4.25. అదే ఈ టైప్ అయితే. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, ఈడనుకోండి 6 రూపీస్ అంటే ఏంటి, ఇంకొక 100 యూనిట్స్కి ఏమో 4.25 కలిపి సో అక్కడ రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనము హండ్రెడ్ యూనిట్స్ 4.25 రాసుకొని ప్లస్ యూనిట్స్ మైనస్ ఎంత 250 ఇంటూ 6 రూపీస్. అదే ఇక్కడ అనుకోండి 150 యూనిట్స్ కలిపి తర్వాత ఇది రాసుకుంటాం. వన్ 150 యూనిట్స్కి 6 కలిపి ప్లస్ units minus 400 into units minus 400 into 7.8 రాసుకోవాలి. ఇలా దేనికి దానికి ఫార్ములాస్ మీరు రాసుకోవాలమ్మా. మీరు రాసుకోకపోతే రాదు, వాళ్ళేమి ఇవ్వరు, మీకు మీరు రాసుకోవాలి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు రాసుకోవాలి. మీరు రాసుకోకపోతే కమర్షియల్ కస్టమర్ అనుకోండి. సో మనం ఏం చేస్తాము, కన్నా 184A7 అమ్మా మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సో అదే మనము కమర్షియల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్ అనుకోండి. సో కమర్షియల్ యూసేజ్ కస్టమర్స్ అయితే ఫస్ట్ 50 యూనిట్స్ లోపు అయితే లెస్ దాన్ 50 అనుకోండి. సో లెస్ దాన్ 50 అయితే యూనిట్స్ ఇంటూ 6.5. అదర్వైజ్ 50 into 6.5 plus units minus 50 into 9.5 units minus 50 into 9.5. ఇది నా యొక్క సిస్టమ్.
సో ఇలా మనం రాసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం. సో ఇది మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకుంటాను. పైసలు నాకు అవసరం లేదు. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. ఓకే. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో నేను ముందే చెప్తున్నాను మీకు 1 లైన్ 2 లైన్స్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండవు అని. సో ఇలా స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫార్ములాస్ మీరు ఆలోచించి రాసుకోవాలి, ఆలోచించాలి. ఆలోచించి రాసుకుంటే వన్స్ మనం దాన్ని తగ్గట్టుగా ఆలోచించి రాసుకోగలిగితే, అంటే ఫార్ములాస్ ఉంటే ఫార్ములాస్లో ఆ మెథడాలజీ ఉంటుంది. కొన్ని అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. కొన్నిటికి ఫార్ములాస్ వస్తాయి, కొన్నిటికి మెథడాలజీస్ వస్తాయి. సో కొన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఐడియాస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఐడియాస్. సో దాన్ని రాసుకుంటాం. రాసుకున్న తర్వాత వన్స్ మనం ఇదంతా క్లియర్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ వెరీ ఈజీలీ. సో టుమారో వీ డిస్కస్ how to write a program for this problem. This is the way to write one problem statement, power consuming company problem statement. So tomorrow I will write the program, how to write a program for this.